Всем привет, дорогие! Добрый вечер и хорошего настроения. Меня зовут Юлия. Мы сегодня продолжаем краски фиалкового сада в Genshin Impact. Сейчас я допишу одну штуку. Публикуем и топаем. Так, у нас легенды открылись. История фиалкового сада, глава 2. Что осталось от синих цветов? Автор легенды о клинке Синсу собирается приехать в Надзуму. Нужно ли скрывать от него пропажу книг? Задание. Отслеживать. И чё, и где ты ее отслеживаешь? Утра следующего дня с 8 до 10. Прям четко 8 часов. The passenger ship from Lyra that we're supposed to meet should be arriving soon. Да что ж такое-то? Мышка. Что-то не цепляет ничего. Hi there! You must be visiting from Lyra to participate in the Iridori Festival. We'll be your guides and we'll take you onto the island. Huh? Is it Paimon or have we met somewhere before? Yes, in fact we have. I'm Shu from Feiyun Commerce Guild. Aboard this ship we have calligraphers, painters, and even players of Theater Mechanicus. The inventor of Theater Mechanicus previously came to the Feiyun Commerce Guild seeking investment. Although the guild manager was not interested, Master still wanted to support them. We heard that they'd be demonstrating the game and letting people try Theater Mechanicus at the Iridori Festival. So the guild manager instructed Master and I to take the opportunity to come to Inazuma and investigate the product's potential. Oh, speaking of which, where's the young master? Master, he's, Whoa! Sincho's just sitting there. Они его вынесли оттуда, что ли? What? Oh. It's the traveler in Paimon. I presume you are guests in Inazuma as well? It seems fate has destined our paths to cross once again. Oh, we aren't actually guests. We're actually guides for the Iridori Festival. Кажется, ты расстроен. Please, no need to worry. I was a little too caught up in a novel on the voyage here. When I finally realized what time it was, the first rays of dawn were already peeking over the horizon. Понятно. Еще одну главу и спать, да? Yes, now that we've arrived, the Conjo Commission will likely wish to inspect our invitation letter. Let's keep it in hand, shall we? Huh? That's odd. Что случилось? There was a piece of paper underneath my bag. Strange. I don't recall seeing it there before. Ну, я полагаю, это инструкции для Альбеда. Ooh, let Paimon have a look. Великолепие Пятикасен, Аои но Окина. Великолепие это так. Придворным чиновником служил я во времена моих молодых весен. В старости со мной лишь лунный свет среди сосен. Не хотел совершать я это неповиновение, но сама моя жизнь была тогда под сомнением. Спешу отыскать в старое стихотворение. Остальные рукописи прячу за пазухой спасения. Как произошло это, я не знаю причин. Где рук ли это темных личин? Акахита посвящал я стихотворение. Изгнан был он к моему великому сожалению. Очень... Мне сложно немного читать вот так вот, потому что никаких тут еще пробелов нет. У меня и так все буквы прыгают, блин, когда я читаю. There's no doubt about it. It's from the same series as the story we found before. Even the handwriting looks exactly the same.
The story you found before? Oh yeah, in the warehouse down by the poem hunt competition. Вот это лицо, блин. Yeah, that's it. A friend of ours is on Rito to paint portraits of the five Kasen. You know, as part of the Iridori Festival. Poetic stories about the five Kasen have been hidden in various places nearby. If you can find one of the stories and give it to this friend of ours, then there's a chance you'll become the model for the next portrait. Wait a moment. So you mean that... Папа, ты совсем не умеешь врать. Hey, it's hard coming up with stuff on the spot like that. There's a chance of meeting Kelks in person? Ты его никогда не видел, что ли? Как это произошло? Как это случилось, что он рисует для твоих этих самых, а ты его не видел никогда? Huh? Oh, yeah. You could say that. Really? That's wonderful! I knew that Kelks would attend the Irodori Festival, but convincing my father to let me come to Inazuma was proving to be quite the high hurdle. I had to really rack my mind to come up with the excuse of evaluating the investment value of Theater Mechanicus. Just a few days later, word then came that Kelks would be busy painting portraits of the five Kasen during the festival. It is a most rare opportunity for both Kelks and I to be in Inazuma together, but it seemed he would be too busy with the portraits to meet with me. So, I felt quite disappointed for some time now. Don't worry, Shinjo. Even though Calx has work to do, he still has time to see friends. We can take you to see him right now. Also, we heard that Calx did illustrations for your A Legend of Sword novel. Ah, so you've already heard. To be honest, my works have drawn little interest in Liyue. However, the novels are selling quite well in Inazuma with the help of Kelx's beautiful illustrations. Kelx is not only a skilled artist, but he also carries out his craft with great alacrity. I heard that it took him merely a few hours to finish the illustrations for the latest chapter. But when I looked at the art, the brushwork did not even look the slightest bit rushed. His work is truly exquisite. Oh my, I was beginning to get carried away there. Let us depart, quickly now. Значит, следующий портрет будет на основе Цинцу. Блин, мне так интересно смотреть, что он рисует, я прям не могу. Luckily, the idea of meeting Albedo managed to draw Shincho's attention and keep the situation under wraps. Let's just hope we don't let anything slip while meeting Albedo. Ну, что осталось от синих цветов? По факту... Ой, у меня тут какой-то этот камень. Подожди. Так, это я пока не хочу распаковывать. А что я могу? Ну, поставим семечки. Это не мы. Мы тут совершенно ни при чем. Ты кто? Здравствуй, что ты хочешь? Сейчас подождем, посмотрим, что человеку надо. Чтобы катсцену не запускать. Чуть пока полазим, пособираем. Ну там что-то заходит. Нет, сломалось что-то. Иногда не заходит, а потом вваливаются. Что? Какой щелк? Значит, что такое щелк? А, это какая-то девушка, которая на экскурсии, что ли?
Блин, ну там и основной квест. Ну, похоже, человеку не надо. Здесь неплохие пейзажи. Если бы только кого-нибудь мог сфотографировать меня. Что ты делаешь? О, ты путешественница, как здорово. Я просто ищу кого-нибудь, кто мог бы мне помочь. Меня зовут Сьюзен, я из Манштата. Я приехала сюда в Инозум вместе с мужем, который приехал сюда по работе. Но мы понятия не имели, что ситуация в Инозуме станет такой. Поскольку мы все равно не можем вернуться домой, я предложила отправиться в путешествие по Инозуме. К сожалению, мой муж немного ленив. Я не смогла уговорить его выйти из дома, поэтому я пошла одна. Но теперь меня некому сфотографировать. Зря только попросила друга купить мне в Фонтейне эту фотокамеру. Можно попросить тебя помочь мне сделать несколько снимков? С удовольствием. Спасибо. Пожалуйста, посмотри, красивая ли у меня поза. Может, мне немного наклонить голову? Давай, я готова. Она такая милая, но ее бэкстори достаточно старая. То есть это старый квест. Готово? Дай-ка взглянуть. Неплохо. У меня действительно природная красота. Ты правда очень красивая. Спасибо за лестные слова. Мне очень приятно. На, это тебе награда за фотографию. Держи. Так, что у нас там происходит? Медалики не сделаны, охренеть. Что осталось от синих цветов? Привет. Traveler, Paimon, how are you? And who is this accompanying you? Серьезно, они не знают, они не знают друг друга лично. Как это случилось вообще? Нет, и мне просто интересно, тупо. У них был какой-то менеджер, который разговаривал между ними двумя, не этот самый, и они ни разу не встречались. You must be Calx. It's a great pleasure to finally meet you. I am the author of A Legend of Sword, Forgive me. It's rude of me to introduce myself by my pen name when meeting in person. Please, call me Singchol. And you may call me Albedo, then. No. That would be most improper. Why not? Seeing as we're both friends of the Traveler, it'd be more convenient for us to use our real names. Besides, we've already corresponded with each other many times before. In fact, I feel a bit self-conscious seeing you act so politely. Oh. It's not just you, Albedo. We haven't seen Shinjo act this awkward before either. Я запомнила пару изысканных оборотов. You guys, it's certainly not good taste for you two to be teasing me like that. Да ладно. Oh, by the way, we happened to find a story from the poem hunt competition at the docks. I heard that you are collecting them. Poem hunt? You know, that thing where we have to find pieces of paper with stories of the five Kassen? Venti found one, and then he was allowed to be a model for one of your portraits. Huh? Oh, yes, that's right. Ну ладно, хоть до него допёрло. Вы показываете Альберт листок бумаги, который нашел Сунцу. Oh, I understand the story now. Thank you. It's very helpful. Splendid. Though, I'm still piecing together the story myself. Would you kindly explain it to me in more detail? If all of you are free, why don't we discuss this over a meal?
Ты всех хочешь накормить здесь? Одного напоил, этого кормить будет. Что со следующим будет? Well, about that. Do you have other plans, Shinjo? No, not at all. Speaking of dining, Shimura's unagi chasuke is quite delicious. Would you like to go there? Shimura's. Unfortunately, today is a bit windy. How about Uyu Restaurant instead? That's perfectly fine with me. But I must first unpack my luggage. Let's meet later at Uyu Restaurant. Something didn't quite add up just now. Чё ты подозрительный? No way! Paimon thinks we acted well together. Did we say something we weren't supposed to? No, Paimon, I'm not referring to us. Traveler, what are your thoughts? Синцю ведет себя странно. Huh? Shinjo's suspicious? Hey, what are you two talking about? Paimon, you read the poem, right? Although it may seem confusing to Xingqiu on its own, what if we read it together with a previous poem we found? Read them together? Let's see. Suiko lost Aoi no Okina's poem in a drunken stupor. So, Aoi no Okina recovered the poem and gave it to some mysterious person. Суйка по пьяни потерял поэму, которую написал Ауи. Но Окина... Это Ауи но Окина. Но Ауи но Окина сам забрал свои стихи и передал таинственному человеку. В смысле? Синцу знает, что его книги украли? Wait a minute. Could today's story be hinting that the one who stole the latest copies of A Legend of Sword is Shinjo himself? No way! That can't be right! Shinjo only arrived in Inazuma this morning! Ага, и при этом он спал на ящиках? And that is precisely the point of suspicion. If Xingqiu had only just arrived in Inazuma, how could he recommend Shimura's Chasuke? Moreover, he didn't raise any questions when I suggested another place because of the windy weather. This means he knows that Shimura's is an open-air restaurant. Are you saying that Shinjo has already been in Inazuma for some time? And that he's only pretending he just arrived? Yes, that is indeed my conclusion. Капец, как меня прет с альбеда. How could Shinjo be the book thief? His mission is to fight for justice, isn't it? There's no way he'd do something against his own ideals. Calm down, Paimon. Even though this is the first time I've met Xingqiu in person, we've communicated via letters for some time now. I do have some understanding of his character. I think there must be some deeper motive at play here. The story also tells us that Aoi no Okina flees with a poem because of a threat. Oh? Could Shinjo be in danger? It's difficult to say at this point. But given that Uyu Restaurant is indoors, it'll be easy for us to detect anyone following or eavesdropping on us. I think it should be safe for us to talk there. I'll be relying on your assistance to get to the bottom of this matter. Понятно. Good. Then let's head to Uyu Restaurant. Enjoy the blessing, Lord Kusanagi. A nation blessing now 10% off. I just absolutely love this fan novel.
Куда я... В смысле он где-то в жопе меня? Я забыла, что я Нарита. А. Подожди, лунная поэзия. У меня тут есть, мне кажется, совершенно преступная штука. У меня аж 160 смолы. Что мне делать с этой фигней? Нужно жахнуть по пути. Magical powers to heal your body and soul. I don't see anyone suspicious around. It seems clear for the moment. Let's go inside and wait for Xingqiu. Oh, this whole thing's starting to make Paimon a little nervous. What do we do? And what do we talk about when Shincho gets here? First, we must ascertain whether Xingqiu was already in Inazuma or not. If we can find evidence of him deceiving us, then we can use it as leverage to persuade him to tell us the truth. Мне вот чисто интересно, мы сейчас зайдем туда и реально где-то сядем за столом, либо мы будем так же, как в квесте с Яймика, стоять и жрать посередине зала. Since we're still waiting for him, why don't you go and chat with other guests in the restaurant and see if you can learn anything useful? Так, подожди, а если этот самый... Он же предлагал другой ресторан. Наверное, было бы прикольнее спрашивать в нем, нет? Ну, хотя мало ли. The last phase of the Irodori Festival is when they release the all-new publications. The one I'm really looking forward to is A Legend of Sword. That's right. A signed first edition is going to become quite the collectible. I've got to get my hands on a copy. I've seen Genyu's signature before. His handwriting is super neat. He must be really diligent about his style. Все, что Синцу смог сделать со своим почерком, это аккуратно научиться подписываться. He'll be there in person on the day of the release, so we'll get a good look at him then. I hear that he's actually pretty young. Wait a minute. Did you just hear that? Not only will Shincho be signing novels at the release, but his handwriting is super neat? Young customers recently. Welcome to Что Uyu Синцу Restaurant. пишет, как курица лапой. Talk to me if you want to order. Hello there. What can I get for you? Hi! Do you have any special recommendations today? Why, of course. I personally recommend our freshly caught seafood. It's been pouring these past 2 days, so the fishing boats haven't been able to sail at all. But the weather finally cleared up today, so we have some fresh catch. So the weather at sea has been bad these past few days? It sure has. A few guests from Liyue were just telling me that their boat was heaving and rolling all the way here. They couldn't do anything but sleep the entire trip. Oh, this might be some useful information. Welcome to Uyu Restaurant. Please talk to me if you want to order. Прям больше никого. Albedo, what should we talk about when Shincho gets here? Any ideas? I will try to break the ice by talking about our work on novels and illustrations. If he really is hiding something,
then he might feel even more nervous than we do. If we start by talking about our work creating novels, perhaps he will lower his guard. Oh, come to think of it, Shincho mentioned that he'd like to thank you for finishing the illustrations on time. He said they looked amazing despite the time you had. Is that so? That is also a very valuable clue. Кстати, по поводу вот этой штуки, про то, что он видел иллюстрации. Альбедо не видел, как иллюстрации получились. То есть они от него сразу он говорил, что они сразу типа ушли в печать в Инадзуме. И получается, едва ли Синцу мог видеть иллюстрации, которые, ну, как бы, до него просто должны были не дойти. Если он их видел, значит, он видел их уже в Инадзуме после печати. Ну, это я так это самое думаю. Внезапно появилась еда. Welcome to Uyu Restaurant. Please talk to That was delicious. Мы серьезно, мы сидим. Inazuman cuisine largely consists of fresh seafood, which is certainly to my liking. That's good. We were worried you might not have an appetite because you didn't sleep well. Now's our chance. Let's talk to Shincho and see if he says anything useful. Как-то странно, Альбедо куда-то в жопу мира посадили. Его нельзя было посадить рядом с Синцу. А тут Maybe we could start by Паймон ему asking просто him about the мешает. journey. Суть книги, которую он читал во время плавания. By the way, Shincho, what book were you reading on the way here? Oh, I was reading a novel called Pretty Please Kitsune Guji. It was sent to me by my editor. Didn't you feel dizzy while reading on the ship? It was nothing I couldn't handle. Don't forget, I'm proficient in the arts of the Guhua clan. That being said, there were quite a few people aboard who felt seasick. Well, there doesn't seem to be anything suspicious about what he said so far. Судить виды во время путешествия. To be honest, there wasn't much to see. Just water all around, morning to night. The sheer monotony of the trip caused everyone to grow a little impatient. So, when the peak of Mount Yogo finally appeared in the distance as we approached the islands of Inazuma, everyone crowded the deck to have a look. However, the ship sailed along at a crawling pace. It took a whole day from the time we saw the mountain peak to the time we docked. Paimon didn't catch anything suspicious so far. Нет, было кое-что. Oh, right! If it took an entire day to reach the docks, then it would have been pouring rain at the time they saw the top of the mountain. We learned a couple of things from his account, but we still require more evidence. Let's discuss creating novels with Shincho. Обсудите иллюстрации Альбедо. Speaking of illustrations, Albedo, I've long wished to express my sincerest gratitude for providing the illustrations in my novel. My novel didn't sell well in Liyue, so I must admit that I had some reservations regarding its potential. Yet you've consistently managed to select the most important scene of the chapter for your illustrations. This made me feel as though what I was trying to express could be understood after all. Thank you. However, I took some risks in the illustrations, so I'm feeling slightly uneasy myself. Риск? Light novel illustrations are typically centered around the characters, but this time, I adopted a different approach in the illustration for the last chapter. Well, that scene was intended to depict the change in the world, so I thought it very fitting to draw only scenery. Doesn't sound like anything suspicious has come up so far. Но когда он их видел, Паймон? No, there was a crack in his alibi.
My illustrations were sent for printing the moment they arrived in Inazuma. So, logically speaking, there's no way he could possibly know what the illustrations look like. Ну вот я об этом и говорила. Просто еще в первый день сказала. Когда мы про скорость работы разговаривали. Xingqiu, we have something very important to ask you now. Oh? Why the solemn looks all of a sudden? Синчу, почему ты нас обманываешь? Huh? I'm afraid I don't follow. Mr. Okazaki told us earlier that actually the weather at sea was very bad these last few days. So when you said that everyone came running to the deck to see Mount Yogo, that couldn't have happened! On top of that, the latest installment of A Legend of Sword will only be revealed at the Irodori Festival. Even we, the creators, haven't received a sample copy. If that's the case, how could you know what my illustrations look like? Well... The jig's up, Xingqiu. You were already in Inazuma before today, weren't you? Are you in some kind of danger but can't tell us the truth? Don't worry. The Traveler and Albedo are no pushovers. We can help you. Мы ж тут спасители мира. No, please. You misunderstand me. I suppose my lack of sleep is inevitably taking its toll on my mind. I didn't notice for a moment that you were testing me at all. I did in fact come to Inazuma early to handle some things. Let me consider how to explain this. Oh, this is most embarrassing. Oh, well, if this isn't a Капец, coincidence, ты I didn't пришел не expect to see вовремя. everyone here. Huh? Tone Deaf Bard, what are you doing here? I heard that the owner of this establishment has some fine-aged wines. I didn't want to miss the opportunity to taste them. Ну что, ты же без денег. Paimon knew you couldn't possibly be up to anything В good. смысле ничего хорошего, он просто пьет. Оставь его уже. Says who? In fact, I come as the bearer of good tidings. I just bumped into Kujo Sara a moment ago. She said that the Tenryou Commission has apprehended the criminal who stole all those copies of A Legend of Sword. You needn't worry about it any longer. Капец, ты сейчас все выдал. Huh? The criminal who stole A Legend of Sword? Я подозреваю, что они где-то Ито поймали, блин. Почему-то мне так кажется. Просто он мог вляпаться, просто потому что он Ито. Did I say something I shouldn't have? Боже, ты все спалил, вообще всю контору пришел. Oh no. The person they apprehended. Was it by chance an editor named Onodera? Apologies, Kujo Sara didn't mention a name, but I saw her taking someone toward Hanamizaka. Everyone, it's too late to explain. We must make haste and rescue Onodera. Нет времени объяснять, блядь, как обычно, вот. Как я это ненавижу. У тебя всегда есть время объяснить, хотя бы пока мы будем туда идти. А.
Please, wait. Onodera is innocent. Oh, so you must be the author of A Legend of Sword. I didn't expect to see others tagging along with you. Anyway, you mustn't take him away. I can explain everything. No need to worry, Genyu. I've just explained everything to Madame Kujo, and Kuroda has testified for me. Yes. In fact, we were just getting ready to leave. Oh, phew. What a relief. Я уж думала, они кого-то Wait a поймали. minute. Does everyone else here already know? Well, to be precise, we had dispatched 2 additional squads here, in order to prevent the suspect from escaping. Shinjo looks pretty flustered. What exactly is going on here? Кажется, все дело в его автографах. Though it's most embarrassing, it appears quite a few people are aware of the situation now. There's no use keeping it a secret. In the end, I'm the one responsible for this whole predicament. No, Genyu. It's only appropriate that I take responsibility for this. Everyone, please let me explain. For the Iridori Festival, I recommended the idea of selling newly released novels signed by the authors. Not only was this the first major project I was in charge of since joining the Yae publishing house, but Lady Yae also gave me a lot of support. Было бы смешно, на самом деле, если бы они сюда еще и привлекли, потому что, чтобы... Я не знаю, почему я про него подумала, я просто подумала, что он был и достоин того, чтобы вляпаться в какое-то дерьмо. Они украли книги, чтобы подписать их заранее. Мое предположение. Они украли книги, чтобы подписать их заранее, чтобы никто не запалил, что Синстю пишет как курица лапой. However, I did not discuss our plans with the authors in advance. As a result, it caused a great deal of trouble for Genyu. Yes, to be frank, calligraphy is not my strong point, so signing events are really not my forte. Even though such an event will be difficult for Genyu, after telling him how important the plans were to me, he immediately boarded a ship to Inazuma to come up with a solution. So these past few days, Genyu has been actively practicing his handwriting. However, it takes time to sign each book, and we realized the time we reserved for the signing was not nearly enough. So I came up with the idea of moving the new books from the warehouse to my place. That way, Genyu could use these few days to sign them all. I thought everything would work out without a hitch. I never expected that someone would immediately realize that the books were missing from the warehouse. Господи, зачем это надо было вообще скрывать? Какая разница, что автор делает со своими книгами заранее? Что за цирк вообще? To make things worse, I was on vacation and staying with Genyu in my house these past few days. I had no idea that the situation had turned into such a huge mess. All of this happened because I wanted to prove myself through this event. Onodera, I agreed to your proposal because I didn't want the readers to know of my unsightly handwriting. Also, I knew that Onodera had been misled by one of my prior signatures. At a previous event, the Yae publishing house had requested autographs of authors so that they could be put on display. I practiced tirelessly for an entire day to finally deliver a stylish and elegant signature for the event. But looking back on it now, I had dug myself into a hole by delivering that nice signature for the sake of my pride. Hey, come on, you two. Loosen up a little. The theft was nothing more than a simple misunderstanding. Besides, everyone has something they do not wish others to see. Действительно. Yeah, that's right. All that matters is that Shinjo and his books are okay. Onodera, I think you should explain the truth regarding the stolen books to the rest of the people on Rito. Yes, I understand. I'll apologize to everyone. We should probably be heading back to Rito as well. Let's tag along. Нет, тот вариант, что я придумала, был смешнее. Ну ладно. Чисто поржать. Я до сих пор не поняла, нахрена они их... Можно же было просто, договориться об этом.
Ты откуда, ешь твою метелицу? Ты чё? Капец, он возник. Детский сад просто. Onodera, what are you doing here? Aren't you supposed to be on leave these few days? Андер объясняет ситуацию редакторам. I'm very sorry for all the trouble that I've caused. Yes, Onodera, but why didn't you tell everyone earlier? If you had told us, we could have thought of some ways to help you. Я об этом же сижу, тут такая, чё, как вот эта вот зверушка с мема такая, блин, чё? That's right. We're a team, and we should be helping each other in tough situations like this. Let's leave the past behind us now. Our first priority is to help Gen Yu with his signatures. How is your progress so far? My progress is not what I had hoped for. Even after working through the night these past few days, I've only finished perhaps 1/10 of the signatures. Oh, no wonder Shincho looked so sleepy today. I understand. Murata, go back to Yae Publishing House and get Aratani to book a room on the second floor of the Uyu restaurant. We'll be using it for Gen Yu's emergency calligraphy lessons. Yes, Mr. Hirayama. It just so happens that my brother is a calligrapher. Should I ask him to lend his assistance as well? Yes, good idea. Ah, you've just reminded me. 2 calligraphers from Liyue arrived today. We've worked with them before, so I'll go and ask them to help out too. It seems I'm really in for it now. No need to worry, Zhenyu. I'm sure you can do it. Didn't you finish the last chapter of your novel in just 1 week's time? Yes, but writing novels and learning calligraphy are 2 entirely different skills. Even though Shincho still has to deal with his handwriting issue, Paimon somehow feels a little relieved now. I always used to prefer working alone in my workshop, but I've come to realize that solving problems with others also has its merits. We also owe a special ode of gratitude to the mysterious person who has been leaving important info for us along the way. Huh? You mean whoever left behind those stories about the 5 Kasen? Pardon me, but what are you talking about? Oh, right. We haven't had a chance to explain things to Shincho yet. Вы рассказываете обо всем произошедшем. I see. It appears that Onodera and I were spotted when we were moving the books. Albedo, may I ask you one thing? Are you able to include me in a portrait as well? Not only do I owe the successful resolution of today's incident to that story, but I also hope that I'll remember this lesson. No problem. Considering the similarities between the portrait and the events that have taken place, your proposal is very reasonable. That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion, Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akahito. Albedo really is something. He finished the portrait of Aoi no Okina in no time at all. Wonder how Shincho's calligraphy training is going at Uyu Restaurant. Hey, do you think whoever left those stories for us could be hiding somewhere nearby? Все возможно. Oh, hello? Mr. Storywriter? Are you here? Could you please help Shincho with something? He's a friend of ours, and the release of his new book is super important to him. Oh, what's that sound? И это кошечка. It was just a cat. Looks like we can't make them reveal themselves that easily. It's getting late now. Well, let's go back and get some rest. We still have to go to the docks and wait for another ship tomorrow morning. Мне почему-то кажется, что тут ниндзя примотаны, короче, ниндзя, а ниндзя, они подчиняются этому. А я-то как-то приплетен к этому всему.
Ой, блин, театр механикус. Это клей. Что тут дают? Разлука, давай смотреть. Кстати, очень круто. Смотрите, что получается. Бля, подожди, это не здесь, а где это? Во. Если, короче, вот это все убрать, то они продолжение друг друга. То есть вот эта иллюстрация, вот этот вот кусочек, он продолжается сюда, и получается все остальные. То есть как бы одно большое полотно получится, если их ставить рядом. Очень прикольно. Почему я не зашла-то? Ну ладно. А вот и ты. Вчера я написала нашему сожалению, что мы не встретились раньше, поэтому сегодня я тоже хочу подарить ему стих. Это большая честь для меня. Хотя я уже старик, но после встречи с друзьями из Манштата я очень заинтересовался этим местом. В этом стихотворении я подражаю бардам Манштата, а также упоминаю некоторые пейзажи оттуда. К сожалению, я никогда не был в Манштате. Ты не могла бы помочь мне сделать несколько фотографий диковинок Манштата? Я могу помочь. Тогда я рассчитываю на тебя. Как и раньше, хватит всего 4 фотографий. А чё в Манштате за диковинки? Сесилия? Давайте начнем с Сесилии, потом подумаем. Просто Сесилия мой любимый цветок в Манштате. Я ее очень долго собирала на альбедо и немножко психанула. Что там еще хватило на венте, еще на 2 килограмма осталось. Так, если мы соберем, где-то покрасивее место было.
Делать человеческий кадр у меня явно не получится сейчас. Ну ладно. Так, собирай-то. Раз уж пришли. Так, еще я полагаю одуванчики. Потому что одуванчики чисто манштатская штука. Еще давайте по пути вот сюда зайдем. Силия, одуванчики. Вот эти штуки, наверное, тоже пойдут. Это не как лилии, по-моему. А, еще светяшки, наверное. Или валяшки. Знаете, что я... Этот самый... Я постоянно забываю, что у меня есть чат, черт возьми. Что-то я заигрываюсь, и я в этот раз вообще этот самый, закрыла оперу. Я вообще забыла, что я стримлю, если честно. Что-то меня так увлекло все это дерьмо. Тихо. Да подожди ты в меня стрелять. На. Time for takeoff. Да чтоб тебя. Да подожди, да смени ты, господи. Moment of birth. Ты кто? Burst forth. Так, тихо, это яйки. Что тут? Что там светится? А, дуванчики как раз. Но теперь мы их сдули. Бля, теперь тут нет одуванчиков. Пошли светяшки поищем. Где они были-то? Или подожди, там есть еще одуванчик? Ёшки-макарёшки. О, тут валяшка есть. Думаю, валяшка пойдет. Да, нормально. Подождите, я уже делала, что ли? 4-я была? Так, что мы сняли? Мы сняли валяшку, мы сняли Сесилию. И что еще? Ни хрена выше, что-то еще надо было. Вот еще что-то.
Блин, а где светяшки-то были? Где-то здесь. Да, я не ошиблась. Госпожа, как дела с фотографиями? Вот они. Спасибо, спасибо. Благодаря этому я наконец смогу написать стихотворение. А теперь мне нужно подумать. Это черновик, написанный на основе твоих фотографий. Почему бы тебе не выбрать подходящие строфы? Взгляните на горную вишню, пригубите вино, поразившись его вечной сладости и мягкости. Взгляните на горную вишню. Ну, сон, колон. Ароматные дикие ягоды вы вкусите, как деды и прадеды. Цвет 8 травы лилии сладкий. Не знаю, может быть, вот так. Взгляните на горную вишню. Пригубите вино, поразившись его вечной сладости и мягкости. Взгляните на горную вишню. Ароматные дикие ягоды вы вкусите, как деды и прадеды. Взгляните на горную вишню. Поцелует в губы неслышно, таится в душе, словно сон, и расцветит ваш небосклон. Что это? Первое выбор ивент вообще не очень иногда очень сложно. То есть я как бы я не писать, и мне некоторые стихи сложно читать. То есть я мне не знаю, давайте вот так. Дикие фрукты символизируют зубами болезненные переживания. Это не радостное воспоминание, как первый вкус алкоголя и первое чтение стихотворения, но тем не менее оно оставляет глубокое впечатление. Стихотворение Атома действительно вырвалось за рамки обычного стиля Надзумы, но в то же время в нем используется древний стиль для описания незабываемых человеческих переживаний. Возможно, он хочет сказать, что хотя Манштата и Надзума могут показаться очень разными, у них есть общая красота. Как и мы двое, несмотря на то, что принадлежим к разным нациям, все равно смогли сблизиться как поэты. Ах, подумать только, чтобы мог так быстро понять чувство, вложенное в это стихотворение, несмотря на свою молодость. Раньше я не верил, что бывает дружба между людьми с большой разницей в возрасте, но теперь я знаю, что это правда. Радостная правда. И еще юная госпожа, с которой нам повезло встретиться, нас определенно свела судьба. Действительно, путь в Инадзуму был непростым, но теперь все это не важно. Даже когда я вернусь в Манштат, я буду помнить все, что видел здесь в Инадзуме.
И в том числе благодаря твоим фотографиям. Надеюсь, что однажды мы трое снова встретимся. Обязательно. Это мило. Это милый квест, но награды за него странные. Кажется, там правильно все варианты. Мне тоже так кажется, но некоторые смотрятся более странно, чем другие. Ура! БП. Как мы спасали стенд для фото Тануки? Окажется, что у Досина Кимура, ответственного за поддержание порядка на празднике, и Дори возникли трудности. Так, то есть... Что-то дают какой-то рецепт. So many complaints. Столько жалоб. Что же делать? Нужна помощь. Ah, are you the traveler who my superior said would come and help us out? You came at the perfect time. We're facing a small problem here. As you know, the Iridori Festival is underway. In addition to all the things on sale, there's a lot of free entertainment programs available. But today, we received numerous complaints that a group of people have been hogging the Tanuki photo board. They won't leave, so no one else gets to use it. What a headache. Их нельзя арестовать? Arrest them? Well, it would solve the immediate problem. But don't you think that if the Tenryou Commission starts arresting people without good cause, we'll soon have a bigger problem on our hands? The first thing we tried was negotiating with them, but ultimately these facilities are open to everyone, and there's no time limit on usage. This means that as long as they haven't done anything technically illegal, even if they keep hogging it, there is nothing we can do. So, can you try negotiating with them for us? If these complaints can't be resolved and Madame Kujo finds out... Статуэтка Райден появилась в магазине. Она про нее рассказывала, девушка про нее рассказывала, там такой прибыли в Надзуму, то есть когда тут был еще охота на глаз бога, все было закрыто. Она рассказывала, что типа раньше были типа статуэтки Сёгуна, но мы их типа перестали продавать, а теперь они вернулись. I'll lose my bonus this month for sure. Грустная ситуация, парень. Hogging a photo board, huh? We know who would do something like that. Ну да, конечно, кажется, Итер все-таки вряпался, да? Should we go and have a look? Thank you so much. You'll find them by the Tanuki photo board just east of the square. What's the point of the story again? Well, if it isn't Arataki Ito and his gang. Так, кому-то тут надо жуков насыпать или что? У вас фотика нет, вы сфоткаться не можете, пытаетесь нарисовать. Что происходит? Hey, hey, traveler, Paimon, what's happening? Oh, you came here for the Iridori Festival too? Oh, see, I knew it! Great minds think alike, huh? You're such a child. We're here to take care of a little problem. Yo, right. Yeah, well, who's got a problem? The Arataki gang considers it our born duty to help those in need. Ты знаешь, я останусь с тобой, пока все проблемы не улягутся. Ну, чувак, все проблемы происходят из-за тебя. Huh? The Arataki gang is the problem. The Tenryou Commission said you guys have been hogging the photo board and nobody else has had a chance to use it. Oh,
Well, no, we haven't. Объяснишься? It's kind of a long story. Hey, Mamoru, you're up. Explain the situation to these good people. Yes, boss. The story starts 2 months ago, when we first found out about the Iridori Festival. As everyone knows, this is a festival all about showcasing culture, with books on all kinds of topics on display and for sale. Our boss is very forward-thinking. He thought we should seize this golden opportunity to publish some material introducing the Arataki Gang and help craft a glorious public image. He also said we can make some money out of it to support ourselves. Well, that wasn't the main reason, obviously. Of course that was your main reason. At first, we had plenty of time. In 2 months, boss planned to write 60 pages. Дайте угадаю, он ничего не сделал. But 1 month in, and he'd written a grand total of О, 1 line. уже прогресс. Well, I mean, come on, you gotta make sure the quality is up to scratch. More like worst procrastinator ever. So we cut some of the planned content, and figured it would still be fine if we could put out 20 pages in the next month. But the day after that, the boss got a hold of this card game called Genius Invocation TCG. Everyone loved it! It felt like we only played a few rounds, but before we knew it, half a month had gone by. I'm telling you, this game, it's pretty incredible. I was just gathering inspiration for my writing. What? Sure you were. Inspiration that has absolutely nothing to do with what you were writing about. So then we only had 2 weeks left. No way was that going to be enough time to publish a book. Boss said we should just make a colorful flyer instead. That way we'd only need to think of a slogan. That makes more sense. It shouldn't take too long to think of a slogan, right? Right? Yeah, it didn't take long at all. We came up with 30 slogans between us in just half a day. But 30 was too many, and we couldn't agree with each other on which one to use. It took us a week to make the final decision. А, капец. Вот это у них проблемы. А у них там есть какая-то это исполнительная основная Куки. Она еще не вышла, и пока ее нельзя сюда пихать, да? That was when we realized we'd have to pay an expensive express fee for the printing, because there was so little time left. And we couldn't afford it. You gotta take it slow if you want to do something well. Pay an express fee and they're gonna do a rush job, and then there's gonna be all sorts of problems. The Arataki Gang only puts out the very best into the world, and that is why I decided to give up on that project. Ясно. That, yep, well said. You gotta do what keeps you happy. Same goes for humans and Oni alike. And it's not every day that you get to go to an Iridori festival, right? So priority number 1 right now is enjoying ourselves to the max. And the way you chose to enjoy yourselves was to commandeer a novelty photo board? So at first, boss brought us here to buy some drinks. He said there was some sort of Iridori Festival limited edition soft drink available. That's right. This ain't no ordinary drink either. It's a special edition joint creation of Sailing Breeze and Yai Publishing House, as featured in the popular novel Pretty Please Kitsune Kuji. Ой. What? But when we got to the festival, the staff wouldn't let us in because of our unusual outfits. В смысле? А типа нас везде пускают, да? They said we had to show up looking like our normal selves before they'd let us in. We'd invested a lot of time and money into the way we looked. And then they accused us of spoiling the image of the city. В смысле, а чем они отличаются? Ну ладно, и-то отличается, пофиг. А вот эти чем отличаются всех остальных? На них шапки? One thing led to another, and by the time we finally got to Sailing Breeze's booth, all the drinks were sold out. Спокойной ночи.
We were pretty disappointed, but there was nothing we could do. Then we saw this photo board on the way back. Boss said we can't let the trip go to waste, so... So you decided to take over the whole area for your own use? I beg to differ. It's public property. We didn't commandeer anything. We're just making sure public resources get used to the max. Yeah, boss is right. We're the ones making the most out of this thing. Never let a single moment in your life go to waste. That's our policy in the Arataki gang, and we're out here making sure this photo board gets the most out of its lifespan too. Oh, brother, what a noble cause. Вы могли бы купить книги. But we spent so much money on our appearance. We only had enough left for one of those drinks. We don't have anywhere near enough to buy books. Well, you can't just take over this photo board for yourselves because it's free and you don't have any money. Other people have the right to use it too. I guess when you put it like that, I can kind of see where you're coming from. So come on, let someone else have their turn already. But you know full well that the Arataki gang has a reputation to uphold. Ну что мне дать тебе пизды, что сделать, господи? If I say I'm gonna make the most out of this board, then I have to live up to my words. Или напоить тебя. Давай я тебе денег дам. If we just scrap our plan like that, we'd be going against our word. A gang's gotta have integrity, or it does huge damage to your prestige. That being said, we won't have to worry about any of that if we can settle this the Arataki way. А еще у меня есть много жуков. The Arataki way, huh? Paimon has a bad feeling about this. So I, Arataki numero uno Ito, challenge you to an all-out, no-holds-barred, anything-goes duel. If you win, I will leave this board alone. Отлично, значит, устроим бой жуков. Oh, beetle fighting is an awesome idea! Just so happens I caught myself a true beast of an Onikabuto the other day. I call it Demon of Darkness. Unfortunately, I didn't bring Demon of Darkness with me today, so... Well, that's a relief. So, how are we gonna do this duel? Let's think. Yeah, wow, this is a tough nut to crack. Let me think for a second. Там фея фотобомби тушки для люмин. Блин. Успела сфоткать. Одну успела прикольную сделать. Hey, look! Isn't that Toma? Guess he's here for the festival too. Ты думаешь, он поможет, он будет нашим жуком? Что, зачем нам Тома сейчас? Why don't we ask Toma how to do this duel? Paimon bets he'll have tons of ideas. Toma! Toma! Over here! Hey, Traveler and Paimon. Definitely be a big hit. What a nice surprise meeting you guys here. Что ты здесь делаешь? Well, I heard that a certain well-known individual had made an appearance at the festival and taken quite a liking to the Tanuki photo board. Since the Yashiro Commission is the host of this festival, I felt I simply had to come and meet them in person. Red horns. If I'm not mistaken, you must be the esteemed Arataki Ito, leader of the widely renowned Arataki gang. Is that right? Toma, my bro, your eyes do not deceive you. And you are the housekeeper extraordinaire of the Kamisato clan. You're quite the celebrity yourself, you know. Well, I'm flattered, Ito. And it's nice to meet you too, bro. Whoa. There's a serious bromance
developing here. Паймон нет. I didn't expect to run into both Ito and the Traveler here. Speaking of which, I kind of count as the host here, so is anything wrong? Don't worry, you can tell me anything. It's all Ito. He wants to. No, it's no big deal. We were just about to have a duel, and we're trying to think of what format it should take. Oh, a duel. In that case, I have a suggestion. Since your duel is taking place at the Iridori Festival, why don't you have a volunteering competition? Then you can both do your part for the Iridori Festival while settling your duel at the same time. What do you think? Отличная мысль. Volunteering competition? Sounds a little low-key. Not quite hardcore enough for the Arataki gang. I give this idea an interest rating of 2 points. One for the Traveler, one for Toma. Boss means, 2 points out of 100. Yeah, this job isn't the most high stakes, that's for sure. It just takes a little patience and responsibility. Also, since it's volunteering, by definition, there's no remuneration. All you'll get is this special edition drink from Sailing Breeze, as a small token of appreciation. On second thought, this is nowhere near enough for the prestigious Arataki gang. I don't know what I was thinking. Wait a sec. What was that part about the, token of appreciation? Oh, it's just a special edition drink produced by Yae Publishing House and Sailing Breeze. It's really nothing special. Мне кажется, Тома много общается с Аята. Boss, that's the one! If we take this gig, we'll get that drink! Oh, so, Toma, my bro, my guy, my dude. Maybe I didn't explain properly. When I said 2 points, that's out of a total of 2. If there's one thing the Arataki gang is known for, I kid you not, it's our patience and responsibility. Да. It's an awesome idea. Totally hardcore. Practically tailor-made just for me. Traveler, let's do this for our duel, huh? It'll be amazing. Whoever volunteers the hardest wins. What do you think? You didn't seem too interested in it just a second ago. Не нужно вообще проводить дуэль. Если хочешь напиток, попроси Тому. Hey, this is the mighty Arataki, above all bold-blooded Ito you're talking to here. I'm a say what I mean what I say, might sound mean, but I say it anyway kind of guy. And I say, we're gonna have this duel. AKA doesn't want people to know he's only doing it for the drinks kind of guy. If it's decided, then allow me to take the role of your judge. The volunteer work is simple. You just need to give your help to people who need it during the festival. I will assign some job requests that I've already received to you. If you're ready, we can begin. Let Paimon see. Okay, our first job is to help a busy vendor. His stand is just nearby. Are you the volunteers? Perfect timing. As you can see, there's a lot of dust and dead leaves around my stand. I've just been so busy with my customers these past few days. I keep meaning to sweep up, but I just haven't found a spare moment. Can you help me clean up the place, please? Не вопрос, у нас тут есть один гражданин, который очень любит убирать. Сразу всю улицу к чертям. Не работает что ли? Или что тут не работает? Подожди, а с этим что? Ты еще дурак, что ли? You're finished already? You're wonderful people. Let's see. Our next job is to help a visitor. Чего? Кому? Бля.
Get in line over here. Hey, Miss! Hey, Kujirai! Fancy meeting you here at the festival. But we don't have time to play games with you right now. I'm not playing games. I'm in trouble. I heard they were selling a new kind of tamari at the festival, so I came to check it out. But I couldn't find it anywhere. And then I went and lost my current one. It's gotta be nearby. I still had it a moment ago. Can you help me, miss? So basically, every time we run into you, we have to go tamari hunting. Maybe I could just turn my diary into a light novel. Да слезь ты, господи, Венти. Wouldn't gliding be fast? Great! Now I can play the tamari game again. Thanks, miss. Okay, one last job. We need to help move some goods at the port. Let's go! Are you the festival volunteers? Great. I was just wondering what to do about these goods. It's been really busy lately and all the workers at the port are swamped. But I have to get all this fresh soy milk delivered to the warehouse as soon as possible. It'll go bad if it's left outside too long. Can you please help me take it to the warehouse? My coworker Takeuchi will be waiting for you there. You must be the volunteers here to save the day. You must be tired. Put down the goods and have a rest. I heard the Yashiro Commission has arranged for Sailing Breeze to prepare some special drinks for the volunteers as a way of saying thank you. Soy milk is actually one of the ingredients for the drink. It's freshly made every day. In fact, the last batch of soy milk we processed has just been sent over. You'll get to try it very soon. What? So Sailing Breeze's special drink has soy milk in it? Ito won't be able to drink that! Hurry! We've got to get to Sailing Breeze before he does! What took you so long? I've been here ages. Completed my tasks a long time ago. So there you have it. When volunteering is the name of the game, no one volunteers harder than Arataki Ito. You lose, I win, and to the victor go the special edition spoils. Behold, the Drink of Champions, created by Sailing Breeze in collaboration with Yae Publishing House, and as featured in the popular work, Pretty Please Kitsune Guji? Woo! All this talk's making me thirsty. Don't mind if I do. Drink of Champions, it's time to come home. Стой там, бобы. Woo! That's the good stuff! That was a mighty fine drink. Although, maybe it was past its prime. Boss, they said they think there might be, beans in the drink. Huh? Серьезно. Ну, теперь нам его еще вывозить. The boss is down! The boss is down! Quick, get him to a doctor! What's wrong? Can't Arataki Ito drink soy products? Ты был не в курсе? He's allergic to beans! Oh, my goodness. Okay, quick, grab Ito and follow me. I'll get a doctor. I sure hope it's not too serious. I'm sorry, I didn't even consider this possibility. It was all my fault.
Leave Ito to me. I'll make sure he stands again. Don't worry. I'll see you later. So, your friend is allergic to beans. It's a very rare condition, though I have heard about it. I'm so sorry that our drink caused such a problem. I feel terrible. If you don't mind, please, take this. This is a special drink formula with no soy milk. I could see that your friend enjoyed this drink a lot. Although it tastes slightly different without the soy milk, I'm sure this version will be more suitable for your friend. Please accept it, along with our sincere apologies. Ай-яй-яй. Так, ну-ка, где тут можно приготовить? Где-нибудь стоит котел? Или мне вынадзумыша, блин. Какие же они клевые. Ой, боже. Я надеюсь, в этот раз в механикусе есть какой-то изи-режим. Нам сейчас пришлось сначала какое-то количество очков поднабрать, чтобы пройти все, ну, как бы на большие звезды, потому что, блин, с первого раза на большую звезду не получалось. Привет, посетители праздника. Попробуйте сыграть нашу обновленную версию театра Механикус. Привет, Камаката. А, так ты меня помнишь. Благодаря твоим хитроумным стратегиям я поняла, как еще можно улучшить театр Механикус. Когда продвижение этапа чудес закончится, напишу Жуйцзинь, чтобы поделиться с ней своими мыслями. А я даже не думала, что мы сможем быть на равных. Кажется, я хорошо справляюсь с задачей, да? В общем, после обмена мнениями мы разработали новую версию театра Механикус под названием «Этап чудес». Вдохновлением ему послужила шахматная игра Ливия. При открытии новых досок на поле уже будут присутствовать некоторые механикусы. Игроки должны проанализировать ситуацию и выяснить, как их использовать, а также тщательно продумать стратегию, которая приведет к победе. Темп этапа искусственности гораздо быстрее, поэтому пригодится скорость реакции. Это тяжелое испытание, не обращающее ошибок. Звучит интересно, на самом деле нет. Да, не могу дождаться, чтобы увидеть реакцию игроков. Кажется, я неплохо справляюсь со своей задачей. Я бы хотела, чтобы благодаря празднику Дори еще больше людей заинтересовалось этой игрой. Я даже слышала, что сюда приедет какой-то важный человек, чтобы оценить инвестиционную ценность театра Механикус. Что это наш шанс, по крайней мере, я надеюсь. Что думаешь, попробуешь сыграть в этап искусности? Ну, попробуем, да. Я, правда, не знаю, мы вдвоем в прошлый раз закрывали весь Механику. Одно неинтересно.
О боже. Ну, если сейчас не получится, я повторять не буду лучше. Потом в это поиграю. Надо с кем-то играть, с кем-то интереснее. В одиночку скучная хрень. Подожди, Венти, это не то. Пока. А, они теперь реагируют на урон этих самых, что ли, что? Brace yourself. Let's play. Brace yourself. Burst forth.
Блин, а с этим я даже... Еще здесь поставить, наверное. Ага, понятно. Ой. Жук. Ни хрена себе ты огромный. Черт, не откатится ведь, да? Уп. Вот ты жопа. Вот. Это случилось, потому что нас было не двое. Тупо вдвоем было бы проще здесь разбежаться. За ними вдвоем и следить проще, в принципе. Я надеюсь, что его можно проходить в несколько человек на этот раз. Так, что такое? Это что, стремительная мощь? What the fuck? Я хочу еще 30 гемов. Ну, давайте попробуем. Так, я просто хрен знает. Достаточно сложно оценить, что тебе нужно взять, когда ты не видишь поле. Может, его где-то там можно было посмотреть, но я не заметила данную опцию.
Думаю, сначала сюда надо будет. Окей. Смотреть на очков это для слабаков, блин. Уй. Пока. Зачем ты упал? Ты серьезно? Burst forth. Вот что идет? Burst forth. Yahoo! Блин. Этого я не сброшу. Не успел, он уже здесь стоит. Ну ладно, прибьемся. Мы встретим здесь. Блин, вот она их просто сбивает с ног, но не отбрасывает. Их ничто не отбрасывает, это бесполезно. Хотя, с другой стороны, их можно было бы сбивать с ног, пока башни бы их шарахали. Ну ладно. Ой-ой-ой, эту большую штуку надо.
Блин. Ну. Ну что ж. Не успела. Brace yourself. Ты выпихаешь что назад. Серьезно? Ну, в целом нормально. Но вдвоем было бы удобнее следить за двумя путями. Ну, блин, еще сутки. Come, try your hand at Theater Mechanicus. Так. Who is this Jinyu everyone keeps talking about? Портрет Ауи Ноокина. Написано Эльбеда. Окей. Модель для этого хоста выступил Сенсу. На нем изображено, как Ауи Ноокина в типичной одежде Леви крадет собственный стих. В источниках утверждается, что Ноокина был гораздо старше, но Мика совсем не против. Make sure you get in line early to buy your special edition drinks. Что там за Special Edition Drinks? Ну-ка, наливай. Так, ну этот рецепт у нас есть. Твои уши. А, это реквизит, как костюм жрицы. Вообще, я подрабатываю в издательском доме я, и в этот раз моя работа состоит в том, чтобы выступить в роли одного из персонажей легкого романа для рекламы напитка. Замечательно. Я не могу, я прусь с этого ивента. Очень интересно. Но тут еще большую тему делает то, что они начали вводить персонажей, с которыми ты хоть знаком, а не каких-то НПЦ рандомных. А, делики. Блин.
Делики же есть в этой жизни. И они ведут меня в Монштадт, да? Ой, что-то тут вообще где-то на дереве. Что тут нужно сделать? Сейчас мы отгребем от него люлей-то. Burst forth. Yahoo! Быть ты охреневший. The miscalculation. В смысле, он помер? Окей. Ample light, active biological organisms. Yes, this is a good place to sketch. Опять какие-то проблемы у Лин. Ни у кого другого проблем нет, кроме Лин. Чего ты хочешь? Серьезно? Слайм, свали. Морковь. Witness my great undertaking. Burst forth. Опять каким-то пьянице надо помогать. Монштадт за что? Тут есть такие прекрасные квесты и персонажи. Почему мне постоянно выпадают какие-то алкаши то с ключами, то с бухлом? Я сюда привела делики, чтобы попробовать доделать этот... Кого? Снежная слезам не верит. И я это сделала... Наверное, еще осенью. И я с осени сделала только 50% достижений. Мне ни разу с осени не выпал делик с этим. Или с начала зимы где-то так. С... Как его называют-то позже? С царевичем. Одни только пьяницы и алкаши с ключами, блин. Я не буду это читать, он меня уже достал. Он просит отвлечь его жену, пока он напивается. Вот просто квест. Квест для детской игры. И мы, главное, пошли его делать. Сменю на венте. Я не хочу, чтобы Альбедо с Люмен в этом участвовали. Закатники или яблоки? Да-да-да. Grew up together after all. Fresh.
Я была так рада, когда нашла задний ход в таверне, потому что через передний постоянно нормально не зайдешь и не выйдешь. Там то какое-то объявление, блин, прицепится, то бард какой-нибудь. Нажимаешь постоянно не то. Через заднюю дверь никто тебе не мешает. Так, ждать. Ad Astra. Ad Astra. Thank you for Wouldn't gliding be faster? Так, а что там посмотрим? Блин, так далеко. Я так не люблю сюда лазить. Проще где-нибудь в леп искать, где тут желтые цветы. Вот здесь нормально. Заодно и бабочку Wouldn't gliding be собрать. faster? Нет, тебя нам не надо. Yahoo! Shake! Coming to be. Blazing delight! Ой, как неудобно. Let's play. Time for takeoff. Starfall! Live. А вот теперь удобно. Moment of birth. Burst forth. Boing, boing, boom! Dodoko? Dodoko, where are you? Ой-ой. А, вспомнил. Алхимия. This realm is
Блин, у меня еще достаточно много так не выкуплено, да ладно. If you ever have any... Ну, что ж не работает, ну, да. Так. Нужно в подземелье сходить. Так, здесь кто? Крио. Нормально. Crumble apart! Coming to be! Brace yourselves. Think you can get away? Sparks and flash! Hi-ya! Ooh, ooh, ha! Yeah. Hi-ya! Yahoo! Feel this ancient power. Отлично. Time for takeoff. Jumpy Dumpty go! Blazing delight! Блин, Кли, ты серьезно? Нажимай же, вроде, ну что такое? Да, блин, да помри ты. Можно, конечно, сюда пустить еще сянку с этим, с Беннет. И разрушить все быстрее. Взять Райден можно еще. Let's play!
my great undertaking. Brace yourself. Yeah. Think you can get away? Blow them all up. La la la. Yeah. Here we go. Boing, boing, boom. Drop. Jumpy, dumpty, go. Ha! Burst forth, moment of birth. Time for takeoff. Let's play. Sparks and flash. Da da da. Pew. Boo, boo, rah, rah. Yeah. Hi-ya. Rah, boo, rah, boom. Только второй раз книжка золотая падает. Давайте еще раз сходим. Раз поперло. Потому что, блин, тот самый... Альбеда осталось докачать чуть-чуть. Я хочу ему 3 короны отдать. И дальше уже докачивать Венти хотя бы до 8-9 слота. Я хотела покачать Кею. Но Кея пользует эти же самые книги. У меня на эти книги просто очередь. Coming to be. Burst forth. Witness my great undertaking. Yahoo! Boing, boing, boom. Let's play. Think you can get away? Jumpy, dumpty, go. Blow them all up. Boo, rah, boom. Coming to be. Moment of birth. Crumble apart. Live. Yahoo! Yeah. Hi-ya. Куда ты хреначишь? Woo. Brace yourselves. Burst forth. Pew. Yeah. Time for takeoff. Live. Sparks and flash. Hi-ya. Boo. Da-da-da. La-la-la. Так, все, пруха закончилась. Завтра еще надо. Будет другие книжки пособирать, оставлю смолу. Так, все. На сегодня давайте все. Ссылочка на весь плейлист Genshin Impact обязательно будет в описании. Подождем следующего. А пока откроется следующая часть ивента. И тогда снова стрим запустим. Скорее всего, вечерком. Может быть, совсем с утра. Не знаю, посмотрим. Вот. Дату следующего стрима заранее не говорю, потому что я не знаю, как получится. Как получится, так получится. Ссылки на все соцсети вы знаете, где искать. На сегодня все. Всем хорошей ночи. Пока-пока.